Hello everyone, our subject is financial management. We have already started our unit number 3, that is capitalization and leverage. In capitalization, we have completed undercapitalization and overcapitalization. You have to prepare two questions in capitalization, that is undercapitalization and overcapitalization. In undercapitalization, you have to write cause, effects, and remedies. Same in overcapitalization, also you have to write cause, effects, and remedies. Clear? I repeat, what do you mean by capitalization? Capitalization means total capital investment in the business, whether it is owner's fund or borrowed fund. And leverage means here is how much risk involved in the business. Clear? Leverage means use of debt finance in your capital structure. Debt means borrowed capital. Leverage નો meaning શું થશે? જ્યારે તમે borrowed capital કે debt capital તમારા capital structure માં use કરો. Capital structure means mixes of debt and equity. Clear? So it is leverage as a business term refers to debt or to borrowing of funds to finance the purchase of company's asset. Means leverage no meaning શું થશે? Use of borrowed fund, or you can say use of debt financing capital structure. So here is refers to debt or borrowing funds to finance the purchase of company's asset. જ્યારે તમે borrowed fund કે ડેટ ફિનાન્સ તમારા કેપિટલ સ્ટ્રક્ચર કે બિઝનેસમાં યુઝ કરો એને શું કહેવાશે? લિવરેજ. લિવરેજ એટલે યુઝ ઓફ બોરોડ ફંડ ઓર ડેટ ફિનાન્સ, ઓર યુ કેન સે risk. Clear? So business owner can use either debt or equity to finance or buy company's assets. So either whenever company have a need of finance for expansion purpose, modernization. Clear? So either company use owner's fund or borrowed fund. Clear? So whenever company use borrowed fund, it will be known as leverage. જ્યારે તમે borrowed capital કે debt capital બિઝનેસમાં યુઝ કરો તો એને શું કહેવાય? leverage. So using debt or leverage increase the company's risk of bankruptcy. Generally તમે if you use borrowed fund like loan, debenture, bond up to some limit, then it will be advantage for the business. But you whenever you have to use beyond the level. Clear? Whenever you use too much borrowed fund in your capital structure, then there will be chances to become bankrupt, insolvent. Company cannot timely able to fulfill interest amount, obligation. Generally તમે લોન લીધી હોય, debenture issue કર્યા હોય, then company have to pay compulsory interest, fixed interest. Whether company earn profit or loss, it doesn't matter. Clear? So it also increase company's return, specifically its return on equity. So here is also leverage effect. So whenever whatever fund raised by equity plus debenture. Clear? So company have to pay only fixed return to the debenture holder. So remaining profit is available to the equity shareholder. So it is known as leverage effect. Clear? So here is in the areas of finance, the term leverage has a special meaning, that is used describe firm's ability to use fixed cost asset or fund to increase return to its owners. So generally firm's ability, capacity to use borrowed fund, debt finance in their capital structure in such a way that will increase the return for the owners, means shareholder. For example, in your capital structure, there will be a equity plus debt. Clear? હવે whatever profit earned by the company have to pay only fixed part to the debenture holder, fixed return to the debenture holder. So remaining profit is available to the owners, means shareholder. Clear? So investor in business, like for business to use debt finance, but only up to some limit. Generally કોઈ પણ business હોય તો owners fund means equity, share, preference share. Clear? And borrowed fund, debt finance તો meaning શું થશે? leverage. Borrowed fund or debt capital માં શું હશે? bond, debenture, loan. So you have to use borrowed fund up to some limit. Beyond the certain points, investor get nervous about too much debt financing and drives up company's default risk. વધુ પડતું તમે borrowed fund use કરો બિઝનેસમાં, loan, clear, debenture, bond, so there will be a chances to become defaulter. Company can become insolvent. Clear? Bankrupt. So there are three types of leverage. લેવરેજમાં તમારે સમ પ્રિપેર કરવાના છે. ક્લિયર? I will here is sum is also given in last, so we have to complete sum. So here is I just give brief introductory part about leverage. So there are three types of leverage: operating leverage, financial leverage, and combined leverage. Clear? So let's discuss ત્રણ ટાઈપની leverage છે, ત્રણેય ટાઈપના sum કરવાના છે. ક્લિયર? So it is first one, operating leverage.
So here is operating leverage may be defined as firm's ability to use fixed operating cost to magnify, means to change the effect of change in sales on earning before interest and tax. There is one structure. I will send sales minus variable cost એટલે શું મળે, contribution minus fixed cost એટલે earning before interest and tax minus interest એટલે EBT earning before tax, એમાંથી tax minus કરો એટલે શું મળે, earning after tax, એમાંથી minus preference dividend કરો એટલે શું મળશે, earning available to equity shareholder and divided by number of share એટલે શું મળશે, EPS earning per share. આ સ્ટ્રક્ચર હું તમને લખીને સેન્ડ કરીશ. ક્લિયર? The relationship between contribution margin and earning before interest and tax called degree of operating leverage. Clear? હવે ફોર એક્ઝામ્પલ EBIT માં ચેન્જ આવે તો સેલ્સમાં કેટલો ચેન્જ આવે, અને સેલ્સ અને EBIT નું રિલેશન કોણ રિપ્રેઝન્ટ કરે છે, ઓપરેટિંગ લીવરેજ. ઓપરેટિંગ લીવરેજ એટલે ટુ મેઝર ધી ઓપરેટિંગ રિસ્ક ઇન ધી બિઝનેસ. લીવરેજના બે મિનિંગ થશે, એક તો યુઝ ઓફ બોરોડ ફંડ ઓર ડેટ કેપિટલ in capital structure. Second one, leverage no meaning શું થશે, risk. Clear? It may be defined as the rate of change in EBIT due to change in rate of sales. EBIT માં કેટલા % ચેન્જ આવે તો સેલ્સમાં ચેન્જ આવે, એટલે સેલ્સ અને EBIT નું રિલેશન કોણ રિપ્રેઝન્ટ કરે છે, ઓપરેટિંગ લીવરેજ. ક્લિયર? So it is the operating with high fixed operating cost, higher degree of operating leverage, higher the level of risk are attached to higher degree of leverage. So high operating leverage is good when sales are increasing and bad when falling. So here is operating leverage શું મેઝર કરે છે, બિઝનેસ રિસ્ક. ક્લિયર? ઓપરેટિંગ લીવરેજ શું મેઝર કરે છે કે બિઝનેસમાં કેટલું રિસ્ક છે એ. સો ઓપરેટિંગ લીવરેજ ધ અમાઉન્ટ ઓફ ફિક્સ કોસ્ટ કન્ટ્રીબ્યુશન માર્જિન. ફોર્મ્યુલા તમારે યાદ રાખવાની છે, ફોર્મ્યુલા બેઝ જ સમ હશે. ક્લિયર? ઓપરેટિંગ લીવરેજનો ફોર્મ્યુલા શું થશે, કન્ટ્રીબ્યુશન ડિવાઇડેડ બાય EBIT. કન્ટ્રીબ્યુશન કેવી રીતના મળશે, સેલ્સ માઇનસ વેરિયેબલ કોસ્ટ અને EBIT કન્ટ્રીબ્યુશન માઇનસ ફિક્સ કોસ્ટ. આ સિમ્પલ ફોર્મ્યુલા છે, કન્ટ્રીબ્યુશન ડિવાઇડેડ બાય EBIT. ક્લિયર? સેકન્ડ ફોર્મ્યુલા ડિગ્રી ઓફ ઓપરેટિંગ લીવરેજ. હવે ડિગ્રી બે ફોર્મ્યુલા તમારે યાદ રાખવાની બધામાં, ઓપરેટિંગ લીવરેજમાં 2, ફિનાન્શિયલ લીવરેજમાં 2. તો ફર્સ્ટ સિમ્પલ ફોર્મ્યુલા છે, જ્યારે પર્સન્ટેજ ચેન્જ ઇન પર્સન્ટેજ ના આપ્યા હોય ત્યારે સિમ્પલ ફોર્મ્યુલા યુઝ કરવાની. ક્લિયર? અને ડિગ્રી ઓફ ઓપરેટિંગ લીવરેજ ક્યારે યુઝ કરવાનું, કે જ્યારે ઇન્ક્રીઝ કે ડિક્રીઝ કે પર્સન્ટેજ ચેન્જ કે એવું કંઈ સમમાં આપ્યું હોય ત્યારે સેકન્ડ ફોર્મ્યુલા યુઝ કરવાની. સો પર્સન્ટેજ ચેન્જ ઇન EBIT ડિવાઇડેડ બાય પર્સન્ટેજ ચેન્જ ઇન સેલ્સ. ક્લિયર? સો હિયર ઇઝ ઓપરેટિંગ લીવરેજ મે બી ફેવરેબલ. ક્યારે ફેવરેબલ ઓપરેટિંગ લીવરેજ કહેવાય ને ક્યારે અનફેવરેબલ, તો કે કન્ટ્રીબ્યુશન મીન્સ પ્રોફિટ એક્સીડ ધી ફિક્સ કોસ્ટ. ઓબ્વિયસલી તમારું અર્નિંગ હોય કન્ટ્રીબ્યુશન, સેલ્સ માઇનસ વેરિયેબલ કોસ્ટ. ક્લિયર? સેલ્સમાંથી એક સ્ટ્રક્ચર આ તમારે કમ્પલસરી યાદ રાખવાનું છે, સેલ્સ માઇનસ વેરિયેબલ કોસ્ટ એટલે કન્ટ્રીબ્યુશન, માઇનસ ફિક્સ કોસ્ટ એટલે EBIT, માઇનસ ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ડિબેન્ચર બોન્ડ્સ એટલે EBT, માઇનસ ટેક્સ એટલે EAT અર્નિંગ આફ્ટર ટેક્સ, માઇનસ પ્રેફરન્સ ડિવિડન્ડ એટલે અર્નિંગ અવેલેબલ ટુ ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર ડિવાઇડેડ બાય નંબર ઓફ ઇક્વિટી શેર એટલે લાસ્ટમાં શું મળશે, EPS. આ સ્ટ્રક્ચર હું તમને લખીને સેન્ડ કરીશ. સો યુ હેવ ટુ કમ્પલસરી રિમેમ્બર ધીસ સ્ટ્રક્ચર. આ સ્ટ્રક્ચર ઉપર અને ફોર્મ્યુલા ઉપર જ સમ બધા ડિપેન્ડ હશે. ક્લિયર? સો કન્ટ્રીબ્યુશન એક્સીડ ધી ફિક્સ કોસ્ટ. કન્ટ્રીબ્યુશન મીન્સ યોર અર્નિંગ, યોર પ્રોફિટ. ક્લિયર? ગ્રેટર ધેન કોસ્ટ ઇટ મીન્સ ફેવરેબલ, and if you are earning less than cost it means unfavorable. Example is given. Simple example, selling price 10 per units, variable cost 6 per units, fixed operating cost 15,000 and sales units માં આપેલા છે 10,000. હવે ઓપરેટિંગ લીવરેજ કીધી છે તો કન્ટ્રીબ્યુશન ડિવાઇડેડ બાય EBIT. કન્ટ્રીબ્યુશન કેવી રીતના મળશે, સેલ્સ માઇનસ વેરિયેબલ કોસ્ટ, અને EBIT કેવી રીતના મળશે, કન્ટ્રીબ્યુશન માઇનસ ફિક્સ કોસ્ટ. ક્લિયર? સો યોર હિયર ઇઝ ઓપરેટિંગ રિસ્ક મીન્સ બિઝનેસ રિસ્ક કેટલું છે, 1.6. હવે અઝ્યુમ ચેન્જ, હવે કંઈ ચેન્જ કીધું હોય, ઇન્ક્રીઝ કે ડિક્રીઝ કીધું હોય. ક્લિયર? તો હિયર ઇઝ સેલ્સ 1 lakh એન્ડ સેલ્સ ઇન યુનિટ્સ. ક્લિયર? યુનિટ કેટલા આપેલા છે, 10,000 એન્ડ વેરિયેબલ કોસ્ટ 6, સેલિંગ પ્રાઇસ ઇઝ 10 પર યુનિટ. સો સેલ્સ કેટલું થશે, 1 lakh એન્ડ 1,20,000 માઇનસ વેરિયેબલ કોસ્ટ, fixed cost. Clear? You have to remember this structure. So here is again degree of leverage ની second formula, change in EBIT divided by change in sales. આ સમ કરશો એટલે બધું વ્યવસ્થિત ક્લિયર થશે. ક્લિયર?
સેકન્ડ વન ફિનાન્શિયલ લિવરેજ. આઈ જસ્ટ ગીવ ઇન્ટ્રોડક્ટરી પાર્ટ અબાઉટ લિવરેજ. લિવરેજમાં તમારે થિયરી પ્રિપેર કરવાની નથી, ઓનલી યુ હેવ ટુ પ્રિપેર સમ. ક્લિયર? સો ફિનાન્શિયલ લિવરેજ ઇઝ કન્સર્ન. So financial leverage is concerned with the effect of change in EBIT on earning available to equity shareholder. So here is, for example, EPS માં change, કેટલો EPS માં change આવે, then it will affect to the EBIT, earning before interest and tax. So it is charges to magnify or increase effects of change in EBIT on the earning per share. Clear? Financial leverage is related with financial activity. The fixed return sources of capital influence the earning variable return source. The effects is known as financial leverage. The use of fixed charge capital. Fixed charge capital એટલે when you use bond, debenture, loan, then preference share, આ બધી કેવી capital કહેવાશે? Fixed interest bearing capital. So if you use fixed capital, fixed interest capital, કારણ કે બોન્ડ ઉપર પણ કેવું ઇન્ટરેસ્ટ પે કરવાનું હોય? ફિક્સ. ડિબેન્ચર ઉપર પણ કેવું ઇન્ટરેસ્ટ પે કરવાનું હોય? ફિક્સ. ક્લિયર? So if there is a no fixed charge capital, there is no financial leverage. The proper here is fixed charge capital. Fixed charge capital એટલે કે કંપની ફોર એક્ઝામ્પલ બોન્ડ ઇસ્યુ કરે, ડિબેન્ચર ઇસ્યુ કરે, પ્રેફરન્સ શેર ઇસ્યુ કરે, તો એમાં કંપનીએ કેવું ઇન્ટરેસ્ટ પે કરવાનું હોય? ફિક્સ. તો એને શું કહેવાશે? ફિક્સ ચાર્જ કેપિટલ. લાઈક ડિબેન્ચર, બોન્ડ, bank loan, preference share is measured by financial leverage. Clear? So firm having a more debt capital, preference capital, capital structure has a higher degree of leverage and greater amount of risk. I didn't repeat. Leverage no meaning શું થશે? use of borrowed capital or fixed interest bearing capital in your capital structure. તમે જે borrowed capital બિઝનેસમાં યુઝ કરો, debt capital, એને શું કહેવાશે? leverage. leverage નો બીજો meaning શું થશે? risk. clear? So operating leverage હતું એ શું મેઝર કરતી હતું? ઓપરેટિંગ રિસ્ક. અને ફિનાન્શિયલ લેવરેજ ઇઝ યુઝ ટુ મેઝર ધી ફિનાન્શિયલ રિસ્ક. ક્લિયર? સો ક્યારે ફેવરેબલ અને ક્યારે અનફેવરેબલ? તો કે વેન અર્નિંગ મેડ બાય યુઝ ઓફ ફંડ એક્સિસ ધી ફિક્સ કોસ્ટ. સિમ્પલ, તમારું અર્નિંગ હોય એ કોસ્ટ કરતા હાયર હોય તો ઇટ્સ ફેવરેબલ, એન્ડ ઇફ યોર અર્નિંગ ઇઝ લેસ દેન કોસ્ટ then it is unfavorable. Clear? So suppose a firm having a 15% return on capital invested in business, it issue 10% debenture, then leverage is favorable. હવે તમે જેટલું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું હોય એમાંથી તમને 15% રિટર્ન મળતું હોય, અને ઇફ યુ ઇસ્યુ 10% ડિબેન્ચર, ક્લિયર, તો 10% એટલે ડિબેન્ચર ઉપર તમને રિટર્ન 15% મળે છે અને તમારે ઇન્ટરેસ્ટ કેટલું પે કરવાનું છે? 10%. તો ઇન્ટરેસ્ટ ઇઝ એક્સપેન્સ, so your return is greater than your expense, then it will be considered as a favorable. But if the firms use 16% ડિબેન્ચર, તમને રિટર્ન 15% મળે છે અને તમે ડિબેન્ચર ઇસ્યુ કર્યા હોય તો કંપનીએ 16% રિટર્ન ઇન્ટરેસ્ટ પે કરવું પડતું હોય તો ઇટ વિલ બી અનફેવરેબલ. ક્લિયર? સો અર્નિંગ ગ્રેટર ધેન કોસ્ટ. સિમ્પલ, ફેવરેબલ એટલે તમારું અર્નિંગ, કન્ટ્રીબ્યુશન, માર્જિન ગ્રેટર ધેન કોસ્ટ. ક્લિયર? એન્ડ અનફેવરેબલ મીન્સ લેસ ધેન કોસ્ટ. ફોર્મ્યુલા ઇઝ given EBIT upon EBT and percentage change in EPS divided by percentage change in EBIT. આ ફોર્મ્યુલા હું તમને લખીને સેન્ડ કરીશ. આમાં આડાવડું થઈ ગયું, ક્લિયર? ઉપર નીચે આવી ગયું છે. So it is sum is given EBIT 600 minus interest. Clear? આ sum just જોઈ લેજો. Clear? Then here is combined leverage, or you can say composite leverage. The combination of operating leverage and financial leverage is called total leverage and combined leverage. So here is operating leverage measure the operating risk, whereas the financial leverage measure the financial risk, and combined means total risk. Clear? ઓપરેટિંગ લેવરેજ શું મેઝર કરે? ઓપરેટિંગ રિસ્ક. ક્લિયર? કમ્બાઇન્ડ લેવરેજ શું મેઝર કરે? ઓપરેટિંગ લેવરેજ શું મેઝર કરે? ઓપરેટિંગ રિસ્ક. ફિનાન્શિયલ લેવરેજ શું મેઝર કરે? ફિનાન્શિયલ રિસ્ક. એન્ડ કમ્બાઇન્ડ લેવરેજ શું મેઝર કરે? total risk of the business. Operating leverage is measured by percentage change in earning before interest and tax due to percentage change in sales, whereas financial leverage is measured by percentage change in EPS due to આ બધી ફોર્મ્યુલા છે, આ આપણે સમ કરશું ત્યારે વધુ ક્લેરિફાઈ થશે. ક્લિયર? સો here is combined leverage. ઓપરેટિંગ લેવરેજની ફોર્મ્યુલા શું છે? કન્ટ્રીબ્યુશન અપોન EBIT. ફિનાન્શિયલ લેવરેજની ફોર્મ્યુલા EBIT અપોન EBIT. સો EBIT કેન્સલ એટલે શું મળશે? કન્ટ્રીબ્યુશન અપોન EBT. સેમ વે ડિગ્રી ઓફ, જ્યારે ડિગ્રી ઓફ કમ્બાઇન્ડ લેવરેજની ફોર્મ્યુલા ક્યારે યુઝ કરવાની? ડિગ્રી વાળી, જ્યારે સમમાં કંઈ ચેન્જીસ, ઇન્ક્રીઝ કે ડિક્રીઝ એવું કંઈ કીધું હોય
ત્યારે સેકન્ડ ફોર્મ્યુલા અધરવાઇઝ સિમ્પલ. ક્લિયર? ચેન્જ ઇન EBIT ડિવાઇડેડ બાય ચેન્જ ઇન સેલ્સ. ફિનાન્શિયલ લિવરેજની ફોર્મ્યુલા શું છે? ચેન્જ ઇન EPS ડિવાઇડેડ બાય ચેન્જ ઇન EBIT. ચેન્જ ઇન EBIT કેન્સલ થશે એટલે શું મળશે? ચેન્જ ઇન EPS ડિવાઇડેડ બાય ચેન્જ ઇન સેલ્સ. ક્લિયર? સો હિયર ઇઝ just you have to prepare only theory, only introductory part. This is theory prepare કરવાની નથી. ક્લિયર? લિવરેજના આપણે સમ પ્રિપેર કરવાના છે કમ્પલસરી. સો ફ્રોમ નેક્સ્ટ લેક્ચર આની કમ્પલસરી પ્રિન્ટ કરાવજો સમની. ક્લિયર? ફ્રોમ નેક્સ્ટ લેક્ચર વી આર ગોઈંગ ટુ સ્ટાર્ટ સમ. ક્લિયર? So thank you all. If you have any doubt or query, then you can message me. From next lecture we are going to start sum of leverage. Clear?